You get to hear me now. You get to hear me now. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా ఛానల్ ద్వారా నార్మల్ బ్లౌజ్ని బ్రైడల్ బ్లౌజ్కి ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ చూద్దాము. ముందుగా మనం ఒక పట్టు బ్లౌజ్ని నార్మల్గా స్టిచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బ్యాక్ ప్యాచ్, టాజల్స్ విత్ నాటింగ్ థ్రెడ్ అండ్ స్టోన్ లేస్ అండ్ సమ్ స్మాల్ ప్యాచెస్, కుచ్చు లేస్, నీట్గా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇవి హ్యాండ్స్, ఇది నెక్. ఇప్పుడు బ్లౌజ్కి అటాచ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక సూది తీసుకొని ఇది మొత్తం కుట్టేసుకోవాలి.